atmosphere and knowledge and behavior, yeah, equality mo baneng. But as well, I spoke about how we're partnering with various organizations as well as community leaders to ensure that they influence change. I believe that it's very important for us to advance our laws and institutions, etc. But on the issue of advancing laws, it's one end of the spectrum to have a law, and it's another end of the spectrum to have people who have a moral compass to uphold the law. And our approach is not just in creating these legal frameworks and these institutions, but as well as reforming the mindsets. I also noted that we're collaborating with the creative industry to ensure that they play a critical role, the media, etc. And thuto is such an important thing when it comes to issues of GBV. We just speak on digital violence as an example. Most people don't even know that some of the things they're doing are actually a crime. Most of them don't know what a baroba molao. Most of them do not know that they're on the opposite end of what ought to be righteous. Me re itemogetse gone gore re nne re rutuntsha gore batswana ha ba simolla go tlhaloganya dikgang tse le bone ebe ba ka kgona go nna le maitshwaro a siameng a thamaletseng. Me bile, you spoke on having a desk that focuses on online violence, and in my statement I also mentioned that there's a police service cybercrime unit, and that is the purpose. During the Parliamentary Caucus on Women panel discussion, we were graced by the director, Assistant Commissioner Mengono, who's dealing with these gender issues, and we work with them closely to ensure that the monitoring of digital violence, as well as one specifically perpetrated towards women and girls, is an issue that's taken seriously. And in that discussion, she reaffirmed the commitment of the Botswana Police Service to capacitating the officers. And then I now move to Honorable Mapulanka. Psychosocial support to children, which again, I agree with you, Honorable Member, that it's very important. And you'll note that in our previous discussions and debates on the National Development Plan, I have stood on this Parliament and re-emphasized the importance of mental health programming. And that includes offering psychosocial support to Botswana, not just as a response mechanism, but as well as a preventative measure. And I also spoke on ensuring that we avoid or remove the stigma that's associated with mental health issues, etc. I believe that the Ministry of Basic Education and Child Welfare and Basic Education, because everything that is done under that ministry is for the best interest of our children, and there's no way other than the fact that it is in the best interest of our children for them to have psychosocial support. We spoke about how in the NDP there'll be holistic health coverage, holistic health programming, and with that, mental health as a component that will be revitalized. You also spoke about commemorations. Ke itse commemoration di hokotsegile mo toteng ga ke itse tse go na leng dilalavo ka teng. Ko lephateng re kopana 2 hours phakela e be re setse re chaisitse tota ebile le metsi go ithela a seo. Ga ke itse ka di commemorations tse leng gore go na le metsinyana la bagolo. Mme ke tsa gore ke kgang e leng gore batotegi ba ka re thusa ka yone, as most of these engagements take place in our constituencies. We have constituency officers, and likewise, we have a mandate to protect young people in our respective constituencies. And I trust that Honorable Member plays a very critical role as well to influence change in his constituency, and I stand to support that. And I close off Kakhanyaha Honorable Hikwama, who was speaking on pseudo accounts. It is undeniable that it is a concern. All of us are concerned about it, including the Minister of Innovation. Me a ka re setse re itemogetse gore o ntse a ta ka melao e harologaneng a itisa mo parlamenteng go lebaganya le dikgang tsotlhe that regard the digital space, and I trust that this is an issue that he is well aware of and addressing as well. It's very important for us to ensure that we strengthen verification systems. We ought to tighten our accountability platforms and
mme le gape ke buile ka yone that capacity building le yone ya ba sepodisi ba e leng gore ba okametse dikgang tse in the digital space in partnership with the Ministry of Innovation and Communication. With that being said, Mr. Speaker, I thank you for the opportunity to present to this honorable House as we close this 16 days of activism, and I continue to say that it is not the end of the campaign and it is not the end of our efforts, and I'd like to encourage Botswana, as we're going to the festive season, to please take care, to please be our neighbors' keepers, our children's keepers, etc., and to please, in our individual capacities and collectively, strive to show others peace, love, and support as we continue to live together in a unified Botswana. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Order, honourable members. Let's go to presentation of Government Bill. Clerk. Presentation of a government bill. Order, honourable members. Honourable members. I understand that the Minister of Finance, the acting president, has a bill to present. Excellency. Thank you, Mr. Speaker. I beg to present the Emergency Preparedness, Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025. Let the bill be read the first time. Emergency Preparedness, Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025. First reading. One for second reading. Honourable Minister. Mr. Speaker, I move in terms of Standing Order 72.3 to proceed with the Botswana Emergency Preparedness, Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development Loan Authorization Bill, Bill number 34 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. Mr. Speaker, the reasons for the urgency are, first, the Botswana Emergency Preparedness, Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development Bill, Bill number 34 of 2025, has not yet matured, as it was published on the 28th of November 2025. Second, the loan is urgently required to address critical capacity gaps in the country's health emergency preparedness and response systems. This aligns with government's priority to strengthen a resilient, adaptive, and inclusive health system capable of effectively responding to future public health emergencies while sustaining routine service delivery. Mr. Speaker, I therefore beg that the motion Botswana Emergency Preparedness, Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development Loan Authorization Bill, Bill number 34 of 2025, be proceeded with as a matter of urgency. Thank you, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question before you is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it.
Let's go to second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025. Second reading. Order, honourable members. Honourable members, the question is that Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a second time. I now call upon the Acting President and Minister of Finance to present. Mr. Speaker, I also apologize that you are facing my back. Mr. Speaker, I have the honor to present the second reading of the Botswana Health Emergency Preparedness Response and Resilience International Bank for Reconstruction and Development Loan Authorization Bill 2025, Bill 34 of 2025, which was published in the Government Gazette Extraordinary on the 28th November 2025. Mr. Speaker, the pressures experienced within the health sector this year have highlighted the critical importance of reinforcing health system resilience, improving emergency preparedness, and safeguarding the continuity of essential services. In response, government, through the Ministry of Finance, engaged the World Bank to explore financing options for a loan aimed at addressing key capacity gaps within our health emergency preparedness and response architecture. These gaps relate to limitations in disease surveillance, emergency coordination, supply chain robustness, workforce surge capacity, and the ability to maintain essential health services during times of crisis. Mr. Speaker, in addition to addressing urgent gaps, the Health Emergency Preparedness Response and Resilience Program is well aligned with Botswana's broader national development priorities, particularly the Botswana Economic Transformation Program, as it supports long-term systems strengthening and improved national readiness for future health emergencies. The financing package is a total of $43 million, which is approximately 573,670,740. This facility comprises of USD 40 million IBRD loan and USD 3 million Livable Planet Fund grant. Mr. Speaker, the Ministry of Finance comprehensively negotiated the financing terms under the IBRD window of the World Bank Group. The pricing terms for the facility are derived from the IBRD. By IBRD, of course, I mean the International Bank of Reconstruction and Development. From the IBRD flexible loan pricing structure. These are consistent with the borrowing terms typically extended to countries with comparable gross national income levels and sovereign risk profiles. The terms of the loan are as follows. A, loan amount of USD 40 million, converting to 573,670,740 pula. B, interest rate of 5.6%,
C, front-end fee, which is 0.25% of the loan amount. D, maturity and grace period. The loan has a maturity of 30 years, including a grace period of 10 years. E, repayment terms consist of principal repayments to be made in biannual installments of agreed payment dates in accordance with the repayment schedule. Commitment charge a maximum of 0.25% per annum on the withdrawn loan balance. G, payment dates in currency. Payments shall be made on the 15th of May and 15th November of each year in US dollars. The closing date for the loan is the 31st March 2030. Mr. Speaker, as per the terms of the Loan Authorization Act, the proceeds of the loans are to be deposited into the Development Fund. Mr. Speaker, the Stocks, Bonds and Treasury Bills Act 2005 governs government's borrowing and sets legal borrowing limit of 40% of GDP. As at the end of November 2025, public debt was 32.87% of GDP, and a once-off disbursement of this loan facility would raise the level to 33.05% of GDP. The loan-term maturity structure on this loan facility would minimize any refinancing risk. Given these levels, Mr. Speaker, this House can be assured that even after the disbursement of this loan, the level of public debt will remain well within our statutory limit, ensuring continued fiscal sustainability. In conclusion, Mr. Speaker, the government of Botswana expresses its deep gratitude to the International Bank of Reconstruction and Development and all development partners for their continued support of Botswana's economic and fiscal policy interventions. Their commitment remains instrumental in advancing Botswana's overall development agenda and sustainable growth objectives. Mr. Speaker, I therefore move that the Botswana Health Emergency Preparedness, Response and Resilience International Bank for Reconstruction and Development Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Acting President, Minister of Finance. Order, honorable members. The question is that the Emergency Preparedness Response Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a second time. The floor is open. Before we do that, those leading debates in political parties, for political parties, you'll have your 20 minutes, but otherwise, each and every one of you, 10 minutes. Honorable Onetse Ramkhapi. Mr. Speaker, ke supporta Mututeri Vice President gore a madia a rebole a kana ka selekano sa 40 USD million a khone gore a re thuse mo diemong tsa tshoganetso ke be ke supe gore Mr. Speaker na re kile ra di bona tsotlhe gate go tsamaya ko go bona ha o itsise mo se kileng COVID ya re tshwara re le mo go sone o ta bona gore tota go a tlhokagala gore re ipaakanyetse
dio tsa tshoganetso kana malwetse a tshoganetso a leng gore a ka hithana ka a re thasetse re kile ra duba re sa itse gore ra kae nako ngwe mapalamente o thathelwa pu a tsengwa mo kwa Avani go tenya motho o itile ho o na le o lebegana le covid o na le covid ha re ra khantele ga hela ha ra motho ga ana covid eno go teng o na le covid ke ra gore go supa hala gore by then tota go sa ipakang ya re ha re ntse batho ba ganya o lesega mo go bothoko gona go supa gore ne re sa ipakanya le gore go ne go te go na le gesengwe a ke tso re go botswana a ibitsa re mang batho ba hela ka go le gore nya gape ga gona gesehela ya gore e ka thusa batho le batho ba hela le gore nya ga gona le ha ile se se thusang batho se le gore se ready a eno go bitse go te ventilator go na le ventilator go na le gas gape ya oxygen nngwe le gore e na hela go hela tlar mo e leng gore o bona gore hey go lo ha re mo mathateng ga go ipaka nngwe re le mo mathateng a thumolang pele o bona gore puso ya rona gore be taka bile e tshwanang le ye gore ba getso a re ipakanye mosela wa pula wa tswa go sa le gale ha e re ha pula ena ka ha o wepa mosele ka o wepa go sa le gale yanong bile e ba getso ke ba tang gore rothe re yemenokeng re ipakanyetseng re itse gore e siame mme se ke sa ratileng thata vice president ke gore mo go yone gape le re tsametse la kopa gore go nne le grace period ya 10 years go lo mo ga se go mo leng gore go motho gore ka go bona mo maletseng a gompieno ka gore le hatse lothe le thoka madi ntwa ya Ukraine le Russia e dira gore mahatshe a gane gore thusa rona mahatshe a Afrika le hatse la America lona e bile ga le hit la re nya ikemeleng ka bolona ma Afrika enough is enough yaanong gore be le kopetse le gone ko le negotiate le thata gore le be le re bonala le grace period ya ngwaga tse dikana ke go lopela le go fihela tota bile ga e batho go dubiwa ga e batho gore o nne mogoga molele ba taela gore re support ke be ke switele ba ba Clarification. le bone ba khone go lathela it's a race Clarification on our position whip. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable Ramogapi for yielding. Go lebega o ithaloganya loan ye le di grace period is about 10 years. How tota hela ga o thalosetsa motho a le ko bodibeng a sa itse dio tse dintsi o ka thalosa gore bo grace period ba ra re simolla go dira eng ebile ya go wela le ga ile gore ka e duela yothe a be ya hela ke ra o motho ke ba ka wena wa ithaloganya na ke bate go ikgolega ka yone ga o ka thalosetsa motho yo go bodibeng ka thaloganya jang ka tsone diotse Honorable Minister. nyame honorable vice president o thalositse ka botswa pelo ha go to grace period go toa nako e leng gore o ta bo sentse we mi o iphutha methala go ka duela loan eo o ise simolole ke gone mo go bitswang go ke grace period mme o na thalosa di terms and conditions mo ke go ratileng gape gore me kana loan e begetso e na le di terms and conditions mme kitse letse nya ya o di thalositse go tata o kopa clarification mo go ene o batla go go ntshwarisa penalty yona mo go ona o batla go ntshwarisa penalty ele ke a go bona yano go batla go thaloganya yaanong ke sone se re reng bagetso tota ka ha entseng ka teng ka gore e supa hela gore nyame re ka khona gore re ipakanye se se bothokwa se se hapile ga rona ke gore bagetso a re ipakanyeng repe mosele wa pula go sa le gale e se ka re nako ye pula e re thasetseng e be re simolla jaanong e le gore re kelemile ka ha ra epa moselo wa pula ka ha ra ne o tata le bua thabana Clarification, Honorable. Clarification e batwa ke mang? Honorable ke khone re. Thank you. Kana o heditse ona o Ramogapi. Ra utlwa Honorable Ramogapi
Ke heditse, potso e ne e Mr. le gore- Speaker, yaanong ho na le chance ya go go tata a bua. Honorable gore tse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, re utlwa bill, re utlwa tshutiso. Honorable Whip, ke mao leader debate ka kolo. Oscar. Maplang. Yes. Honorable ke kgonegile. Thank you. Re utlwa tshutiso jaaka e tla ka motshwarella tautona. Ke ya go adima madi. Kana mo tsamaisong ya itsholelo ya bojaka nosi, capitalist economy, go tshelwa hala jana, go tshelwa ka go nna ntse o okeletsa mohumi yo mongwe gore a humele ko pele, wena o berekele sekoloto sa gagwe hela. It's a capitalist economy. Ba ga rona ba adoptile yone, ba e ja boswa. Go raya gore lehatshe le tla tswelela hela le berekela mo dikolotong. Ha ba ntse ba re ceiling kana dikoloto tse tsamaiso e bone ba e amogetseng ba e tsere mo go ba bangwe ke gore 40% ya GDP ba kolotehela go a go goroga go go yone go sa kgathalesege gore bone mme tumelo ya bone ya tsamaiso ke ntseng jang ka go lebega yaano yone ba e beetse ka ga thoko ba tsweletse ka tumelo e ya tsamaiso ya bojaka nosi ya dikoloto mme sekoloto se ba tsenya lehatshe mo go sone ke sekoloto sa go strengthena go tokahatsa tsamaiso ya botsogo mo lehatsheng la Botswana mme ba ganeletse thata mo goreng ba ipaakanyetse tse di maswe tse di tatang ba bankanyetse lehatshe tse di maswe tse di tatang Honorable Ramogapi o ntse a bua ka COVID ha re tswa mo go yone re e bonye e ne e le maswehela thata mo lehatsheng ka bophara go ipaakanyetsa diemo tse di ntseng yalo ke selo se se siameng mme motho o ka ipotsa gore gone mme gompieno ga o lebile seemo sa rona sa botsogo sa dipatela mo lehatsheng le se nka be re se dira ke eng mo nakong ya gompieno a ke go ipaakanyetsa tse di tatang kana ke go lebagana le seemo se re le mo go sone gompieno ka ga tase ga tsamaiso ya botsogo ya re le mo go yone re lebile melemo e seyo re lebile dikoloto tse dintsi tse leng gore lephata la botsogo la dikolota le dikolota dipatela tse di ikemetseng ka bonosi including le ko mahatsheng a mangwe ko ntle ga lehatshe babereki ba ba berekang mo botsogong ba kolotiwa a ke ba security ba ba tlhokometseng dikago a ke ba phephahatsi a ke ba ba berekang mo teng mo sepateleng hela bone ba ba tshwarang balwetse ka ditsela tse di harologaneng dikoloto tsa bone di dintsi thata a ke go tokahatsa seemo sa dikokelo le dikokelwana molehatshe ka bophara seemo sa teng se maswehela thata mo ta o ipotsa gore a mme priority mo nakong ya gompieno ke go baakanyetsa diemo tse ditang kana ke go baakanyetsa seemo se and then e be re gogela mo go bankanyetseng diemo tse ditang maybe we have our priorities ka tsela e seng yone rona re le Botswana Congress Party re tswa kgakala re bua ka gore melao ye kakanyetso ye e gorogang ka le potapota ga se yone le potapota le tshwana ke gore e be le melao e lebaganang le bo COVID le crisis e be le melao e lebaganang le gore re lekile ha go padile ra go oketsa teng
e seng go simolola selo sešwa mme ebile gape e se so se e leng gore batho ba tlhokagala gone go, not a matter of life and death. Ga re dumalane le lepotapota le super poor planning, le super go tisa crisis ha e se yon teng, le super go tlhoka tsamaiso ga goromente. Mme ebile se sa amang le go gaisa mo sekolotong se ke gore le setse le dirisitse madi mangwe a sone, le setse le dirisitse madi mangwe a sone sekoloto se no se yo maabane mo General Assembly, o setse go dirisitswe madi a sone sekoloto se mo gore a re gompieno go tsile go dira mo parlamenteng gore parlamente e raba stamp, gore parlamente e hitise hela ka gore le na le dipalo, not gore parlamente e tseiwa tsia, not gore parlamente kana tsamaiso e tshwanetse gore e diragatswe ya ka entse, ha e tshwanetse go diragatswe ya ka entse pele le dirisa madi le tshwana ke go taga, e seng go taga le setse le dirisitse madi. Gone mo hela ga se gone. Go buiwa ka key capacity gaps. Ha ke tayana mongwe wa letsa gore wa haetso ha se gore o nthuse ho, ha ke na melemo, ga bana melemo, mme ebile gape se se bothoko mo go nna ke gore goromente wa nkolota. Ka 2006 re hodisetswa lebala la di-fly machine la Mau International Airport, e re saleng re kopile re le batho ba bokone bophirima gore e bidiwe Motsamaimpho International Airport. Ne re tseela gore lona le le batho ba le dumelang mo bagakeng ba go lwela kgololesego nkabe le setse le dirile jalo, mme batho ba ba sale ba hodisiwa ka 2006 gompieno ke 2025, 20 years. Maloba lephata la ga Honorable Ramaotwana ba tswa Francistown High Court ba ile kwa ka June ba ba re bulang di-account mo bekeng tse tharo, madi a tsena ke December gompieno, 6 months down the line. Motho wa Modimo o bokoa nka ba ithusa ka priority e leng yone ya lehatshe ya melemo ga eyo goromente wa mokolota. Honorable Ramaotwana a ko eme ka dinao, ema ka dinao, o motho wa ditshwanelo, ga ya tshwanela go nna ditshwanelo tsa kwahela, a ene ditshwanelo tsa batho botlhe. Kana bilie re lebile lehatshe ka ha e leng gore la re le tshonne ka teng, gone mo le go tisang hela mo go botoka gore batho ba kgone go tshela ha ba ta kgona go tshela teng. Mme hela the priority within the health system ga se yone ye. Priority within the health system ke melemo, ke dituelo tse batho ba di kolotwang, ke gore dipatela tsa batho, ditleliniki tsa batho tsa di-private le di tswetse di buleng. Ha ne loan ye e ya gone ko nna re ka e support-a hela thata, but ko e yang teng it's not the current country's priority. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister of Communications and Innovation. Thank you very much, Mr. Speaker. Gongwe ke tlhalosa gape gore ke ema yana ke emetse Honorable Dr. Modise, who is the Minister of Health. I'm acting for him. As such, ke tsibogela dikgang tse e leng gore gongwe ne di buiwa re sa di tshware sentle. Sa ntlha ke gore kana loan e kopiwang ya go thusa rona go botsogong.
Se sengwe ke gore kana botsogo generally hela bo a tura ebile ga gona gore o ka ga go batega sengwe sa botsogo re tshwanetse re se reke, Mr. Speaker, ke yone bothata jo bo teng. So ke tsaya gore ya ka re na le financial situation e re e bonang gompieno ke sone se o bonang botsogo e tla nna sengwe sa ntha go amega bobe ka gore e thoka gore dio ka bontsi go botsogong re di reke, be it medicines, be it sundries, be it reagents, be it equipment, ra thoka gore re di reke. So ga ke gakgamale nna tsatsi eno re kopa loan yana, mme ke ta tlhalosa sengwe gape gore re ke kgonegile kana honorable ke kgonegile na bua gore gongwe re jele madi a bontha bongwe ja madi a loan e go buiwang ka ene gompieno ga se boammaaruri. Ga se boammaaruri ka gore se se diragetseng loan e re e batang is to finance already planned for in the budget ka February ngwaga o simologa. Yaanong se se diragalang ke gore se se diragalang yaka gongwe you were confused maabane ha mothusa tautuna le tlhalosetse. There was a $30 million o neng o duelelwa ko pele gore re ipaakanye. Ga se e ka tswa ile one phata loan but it was dispersed ko pele gore o prepare le this. So a gore gore re jele madi ano re ta ko parlamenteng ra re bata madi a dira nya mo ke go misleader setšhaba ka gore madi ka bona ra buang a $40 million ga ise hate go tsile a preparator, and that one was a grant, it was not a loan. Yaanong tsweng a re boleleng batswana bo ammaaruri sente jaanong okay Elucidation, Honorable Ramogap. Ka leboga Mr. Speaker kore honorable Tsir gona hela ha motswana a reditse ka ge a reditse ka ditsebe tse pedi go ete go diragale kae gore re nya ke kopa madi a loan e be bile gape go tsenya madi a le wa kopang a le bile gape o setse wa jetse ko pele kore go ete go diragale kae ka gore ke tasa makganyo e bua gore kore ke go mo le gore ga ke go diragala kore dio tsa ba ga rona ba kganetso ke ba go teng motho ke la ra motho a re o itse gore ke le la o tatse dikeledi ka kopie ke gone ke ta go thusa ba ira gone mo ba itse gore dikeledi a ke tsa tatsa kopi ke a leboga re Minister Tsere. Thank you very much. Nya ne ke se batla gore re tsietse batswana se sengwe Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable ke kgonegile. Mr. Speaker, kana Honorable Ramogap le Honorable Tsere ha ke itse gore go siame gore batswana ba be ba reditse jana mme o ka re ba ikganetsa yo mongwe a re setse re duetswe yo mongwe a re ga re ise re duelwe mme ebile gape tsamaiso kana Mr. Speaker mo parlamenteng ke gore pele ga sengwe le sengwe se duelwa go tshwana ke gore go tiwega gore ra go bata madi mme madi a ra go a batang ke gore ba ta re ha re bankanyetsa a tang ka di-condition 1 2 3 4 then parlamente be re go siame mme ha ile gore ba amogetse madi pele ha sana ba amogela madi gona e bata parlamenteng then ba tudile tsamaiso. That's what we are saying. Nya me Honorable ke kgonegile ke tsa gore puo ya bone e thameletse hela sente kana se ba se buang ba re lona le parlamente le kopane ka February le be le dumalana gore le budget la project mme a re le ntse le debate gape la botsana gore mme dio tse dintsi tse dingwe la go di finance yang ka gona le deficit la dumalana gore ke ka kadimo yana bone ba re ba dumalane le ba World Bank gore ba ta ba dima $40 million mme yana ba World Bank ba re as a preparatory assistance tshwarang la re ke bokae $300,000 $300,000 yes it's preparatory but what we are discussing here a grant attached to the loan tota ke yone kganya ba e buang jaanong ga ke tse rona le tsamaiso epe tudilweng honorable member ka gore tumalano e gora gore ya gore la ya kadimo whether from commercial bank or from the World Bank ke le dumalaneng ka February
Ya no na ke ba ready ha ba contradict. Yeah. That is not what I'm saying. Yeah, what are nya o re etsa thata ona re bo ke kgonegile. O re etsa thata. Ona bo ke kgonegile. I am saying this project, yeah, le dumalane ka February. Again. Yeah, obviously you could not have agreed to this law. But the financing method of this particular project. Ona bo ke kgonegile. O nya o re etsa thata. I agree your point of order ke gore ba contradict madi a duelo tsokopele. So I'm saying no, that is not the case. What they are saying, what Honorable Siri is saying, is that le dumalane project e ka February. Yes. Yano are as part of the financing of the project, ke loan yone. Ele buang ka yone gompieno. Yan attached to the loan is a grant of 300,000. Yes, which has been paid. Yes, not the loan. So I can say a contradiction in terms of what you are alleging. A point of order or a contradiction. There is no contradiction. No loan has been paid to the government of Botswana. The grant. And remember that every time I discuss Libua ka di grant lead loan again. Yes. Honorable Sir. Thank you very much. Nya me ke le bogala le tlhaloso eo. Se sengwe ne ke re kare kana dikgang tsa botsogo le go prepare procedure general. Procedure, Honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker ke na le sokalla hela le gore ga ke dumele gore ga e ka heta ntse yana re la Batswana. Parlamente e ka se dumele gore e kare o ya go adima madi. Me yo adima madi mo go ene a ba go rokotsa a go rare ha ile gore o ta adima bokana ke ta go ha grant ya bokana a bo dumela gore o ka tsa grant me ko morago a bo ka se tseye madi a se le se bua ke gore re na le tshwanelo ya gompieno ya gore re ka gana loan e me a be re tswella re jile 300,000. Honorable Aaron, were you at in the General Assembly yesterday? Yes, this question was asked. And do you remember how it was answered? This very question was asked. The first answer was that yes, Parliament has every right to sanction any loan. No, I'm saying Parliament has a right to sanction, that is to approve any loan by government or reject. That is your power. Yes, you have the power to reject. Now the question, Honorable Aaron, the question was also that what will happen in the event that Parliament rejects? Yes, when the 300,000 it was responded to by the officials from the Ministry of Finance that you will have to find an alternative to finance the project, which you have agreed to in February. However, sitting here presiding, I don't deal with hypothetical questions. Moot questions, I don't deal with moot questions. So it remains up to you to debate, go to committee stage. If you pass second reading, go to third reading and pass this loan request or reject. It's up to you. Maybe acting president would like to explain further. But as I say, I will not entertain moot questions. Mr. Speaker. On point of procedure, Mr. Speaker. Point of procedure. Our opposition whip. Na ke batla o nthamalletsa tsamaiso hela hore o ta ba re a responda sa gamang ka tsela e ka gore yo le yo mo yo mo flow
ki Honorable Tsiri. Ene uta ba tsena haka that's the procedure I want to understand. No ha kenya se speaker ki batla go tlhaloganya gore go diragala eng. Go diragala eng hela. You are right. I think I probably thought there was the Honorable Thierry was yielding to clarification. No, he is not. Okay. Yes. Yes. Unless you he yields to clarification, or you respond when you reply to the debate. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Acting President. Ke a leboga, Mr. Speaker. My procedure, Mr. Speaker, ke gore ke bona gore gongwe tla bo se mo tsamaiso gore re letlelele gore go ka nna le menahune kana sepe se se belaetsang Batswana gore se se diragalang kana se se dirwang ga se ka ga molao. E tshwanetse gore Motswana mongwe le mongwe a itse ebile a tlhaloganye gore se se diragalang se ka ga molaong mo go tsepameng mo go mašetla ebile ga godimo ga moo se se diragalang kadimo ya madi ka tsela e dirilweng ka yone le ka ditsetlana tsa yone ke dikgang tse e leng gore Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a di ipelele. Mme ke tla tlhalosa gore ke ka jang ke re ke dilo tse re tshwanetseng gore re di ipelele, re di itumelele re le setšhaba sa Botswana. Ke gore Mr. Speaker go tla bo go sa tlhamalla gore ope o ka belaetsa setšhaba se gore go diragala se se seng ka ga molao. Go ka tshosa gore batho ba e leng gore ba beilwe ke setšhaba ha ebe ba dira sepe se e leng gore ga se ka ga molao. Mme ke tla tla ke tlhalosa gore ke eng re le mo molaong go tsepame ebile ke tla tlhalosa gore ke eng se e leng gore ra se dira gompieno Motswana mongwe le mongwe kwa leng teng ha e le sengwe o tshwanetse gore a ipelele se se diragalang ka gore se dirwa ka manontlhotlho le ka botswerere jo re bo itumelela. Ke a leboga, Mr. Speaker. Indeed, Your Honor. Honorable Thierry. Thank you very much, Mr. Speaker. I think e thamaletse yano. Ne ke re ka re kana dio tsa botsogo a ka ne ke bua gore botsogo bo a tura ebile bo tlhoka madi. Ke sonse o bona go re iphitlhela re le mo semong sa gore e be ile gore ha economy nna kwa tlase botsogo bo a go bonala gore bo a thaela. So honorable ke kgonegile even if ne rena le madi mo semong se be re duela batho botlhe ba re ba kolotang ko Ministry of Health e be ile gore go thagoga emergency the following day, then we will not be prepared for that emergency. I think this is the essence of this bill. Gore re ipaakanye, and this is in line with the World Health Organization. Just yesterday ne re launcha the inter-country relations tse di buang ka disease surveillance. Re bua ka one disease surveillance in SADC. Gore rote mo SADC mahatsa a SADC a ntse re tshwanetse re teka moalo ebile re thusiwa ke bone. In fact, an equivalent version of this under the World Health Organization is called the Pandemic Fund. It's a fund that was formed after bonebo COVID-19 go lemoga gore go ha gore ra ipaakanya mo botsogong. So World Health Organization e be forma in a pandemic fund. It is under this pandemic fund that no SADC e leka gore e ipaakanye e be dira some disease surveillance mo mahatsheng otlha SADC. Botswana ile mo teng so that ha re bona sengwe re kgone go begela le ba di neighbor ka gore ra itse gore dikgantse tsa botsogotse ga di itse di boundary. Mongwe le mongwe yo tsenang ha mo Botswana kana yo tswa mo Botswana tsena mo lehatsheng le mabapi o ka tswa ba carrier bongwe any pathogen that can be transmitted. So go botlhokwa thata gore re nne kana go tsothe re le malala a laotswe. Ke sone se World Health Organization is bua. That is why they are promoting one disease surveillance in SADC. Not only one disease surveillance, they are also proposing one response. We should respond as a block. So at World Health Organization level,
indeed this is a development e leng gore ya diragala. So yaanong rona re lehatshe la Botswana kana gore Zimbabwe tata e re thusa disease surveillance mo lehatshe la Botswana. No, go ra gore rona we have to be prepared. Re ipaakanyetse diemo tseo. Re nne le mechanisms, re nne le di-laboratories tse e leng gore di tla kgona go test ha go nna le pelaelo ya bolwetse bongwe either ko bordereng kana kae hela mo lehatsheng la Botswana. So go botlhokwa thata gore re tshwaragane le mahatshe a di-neighbora tsa rona a SADC. Ke World Health Organization re hilwe madinyana ko re le SADC gore yaanong re netehatse gore re totomatsa kganye ya one disease surveillance and one response to that pandemic. So that is why now I support this bill. I support the Honorable Minister of Finance. Kaibile ya kakibua. Madi a taba talo rona go botsogo. Jaanong tota gona motho o tshwantseng a gane dikgang tsa botsogo ka gore ya ka bua go na le mathata gompieno. Mme kana the government is doing a lot to address the current, but we are not talking about the now. The now we are already living it. What happens tomorrow? That is what the purpose of this bill. Today, Ministry of Health is busy procuring medicines and sundries and reagents. Dr. Modise Ugo United Arab Emirates discussing these matters and potentially medicines. Honorable Assistant Minister, he's in Ghana right now, talking about the same thing, addressing the now and future problems. So totanna ne ke tsa gore ma parlamenteng ka bore supporta hela bill e disitsweng ke Honorable Vice President and Minister of Finance gore re nne le madi a go ka prepare la dibetso tsa tholego tse leng gore di ka nna teng. Me aka ke bua, there is ongoing efforts at the World Health Organization, but as a country re tshwantse re reseng tse leng gore se ta kgona gore ba mo maemong ha go ka nna le seemo se. So remember, I was speaking on behalf of Minister Dr. Modise. Thank you. Honorable Minister of Environment and Tourism. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re go ngwela go tshimologong ke lebogele Minister of Finance gore a ba tsweletse ka gone go leka go source out funds tse le gore maikaelelo ke gone gore re go leka go tokahatsa matshelo especially botsogo ja setšhaba jaaka re ne re hitisa budget ha maloba re dumalana gore kana re tshwanna go re tsamaele ko pele re bone gore mathata ka bontsi a leng gore ba BCP ba ntse ba romanya ga le ke la nna le letsi ruri le ntse le re se kgwama se makgwakgwa janjang le tshwantse re le dire sengwe ke aka re le mo tseleng jaanong ya go leka go dira sengwe gore re se ke ra thola re leba ko morago jaanong se se tshwenyang ke gone gore ga re leba ko pele jaanong re yaanong re leka go baakanya seemo ke lona gape la gana gape la omana le simolola go senka dinwane tsa gore yaanong le ka gana tsamaiso e ka tsela e ntseng jang. I think we should be very objective. We are facing a very serious situation e leng gore ba rothe re tshwanela ke gore re kgobokanne hana re bua ka botsogo ja batho ba kgaolo ya me ya Francistown South, re bua ka botsogo ja batho ba kgaolo ya gago re a rona, re bua ka botsogo ja batho ba Maung East, Maung North and all the other constituencies in the country. Ra re botsogo jo re thoka gore re bo baakanyetse now go ya kopeng. Point of procedure, Mr. Speaker. Ene ke utwa ele gore ba bangwe ba batla go Honorable Ikwama. Mr. Speaker, ke a go leboga. Ne ke re gongwe o ka o no le teng o reditse mongwe le mongwe yo debatile from our side. Ga gona ope yo ganneng this thing alone ye. Jaano o tshwanetse gore gongwe o mogakolole gore se ka latha setšhaba le go ntsha ntung gore go na le batho ba ganneng loan. Se se batho ne ba ipilaetsa ka go tisa kopo ka diamaramara ke one tsamaiso e diragetswe go harologana le go gana loan. Ke dio tse pedi tse di harologaneng o toga o misle setšhaba o mogakole gore a gona yo ganneng loan. Mme go ka bo mo correctile kana go pat clarification wa mothalosetsa ana molotsi botsogo jone ka bo jone botsogo health ke
dilo tsa diamaramara. It's an emergency. Ga batho ba bolelwa ke go tlhoka botsogo ba tlhokala. Kana go le mo ke it's an emergency situation. E leng gore ga o ka kwa e approach hela o ka re o approach sengwe se se normal. So ke sone se e leng gore ha go twe seemo sa botsogo ga sa itekanna re tlhoka gore re senke madi ka bohego re leke go arresta seemo se. Nna tumelo ya me ke gone gore re le baemedi ba batho rotlhe re tshwanela ke go dumelana le thulaganyo ya gore re sireletse batho ba e leng gore ba re thopile ko dikgaolong. Ha motho a tare kana re tshwanetse go senka madi re ntse re lla ka botsogo and ke hagamalala gore bangwe ba kaolong ba dumela gore ga te madia ke a future hela madi a goroga a addressa seemo jaaka se tabo sentse ka nako eo go ya ko pele gore ga ata ka January madia ra simolla go addressa dikgang tsa botsogo tse e leng gore gampieno ga di re robatse di re apesitse go boka letshoba. So nna ne ke re ba ka o lengwe tiro e tshwere ka botswerere hela re dumalana le gore tona re mogolle gore madia a re go anelwa kgotsa re go adimiwa mme ebile re tshwanetse re leboge gone gore madia ga a tswehela a tswa a na le grant monelo go tenya re talenela 300,000 pula e le grant. And you can imagine gore kana ga gore economy ngwe le ngwe kgotsa lehatshe lengwe le lengwe le kanelwa dispensation e ntseng jalo. It is because as a country re somaretse kgotsa go a itshupa gore re somarela itsholelo ka tsela e ntseng jang mo e leng gore go re tsenya mo seemong se e leng gore re ka kgona gore even up to now re bo re ka kgona gore re neelwe tshono ya gore re adime di-loan mahatshe a mangwe ga go kgonagale gore ga ba bata loan ba e bona. And this is because really hatshe. This is because as the Minister of Finance di tsamaiso ra di okamela like no utlwa Minister of Finance a tlhalosa gore re ipetse seelo sa gore di-borrowing limits tsa rona e tla nna 40% of our GDP. Mme mo nakong ya gampieno both domestic borrowing and external borrowing di santse di le ko tlase ga 2020. Mme ka ga go ntseng ka teng yana re tlhalosa gore re santse re tsamaya go 32.8 ke re tsamaya hela ko go as end of November 2025 public debt was 32.87% of GDP. And then this loan facility would raise the level to 33.05% to GDP. Mo go kgona go bontsha gore e ke ta gore go bontsha gore re santse re tsamaya go tlase ga 40%. And 40% eo o na bewa ka lobaka la gore go ne go lebilwe gore ha re sa tsamaye go godimo ga 40%. Re ka kgona gore in terms of loan repayments re ka kgona go meet our commitments ka nako e leng gore ya bo e dumalana whether it's quarterly or after whatever time. So ka tsela e ntseng jalo nna ke ne ke dumalana le gone gore this best managed economy e leng gore mo nakong ya gampieno re batla go tsena mo go yone rona le lona let's support this going forward ka lobaka la gore we want to correct tshenyego e diragetseng e leng gore re ba mo seemong se e leng gore gampieno re lela ka go tlhoka melemo le tse dingwe mme gampieno ra re ye re batla go baakanya sone seemo sa botsogo mma ke go neela. Clarification, Honorable Opposition Whip. Clarification, Honorable Speaker. Yamiki, Honorable Member, ke a lebogela gore o bua gore lehatshe la Botswana le mo seemo se se siameng sa go ka neelwa menelo ya go tshwarelela kana le go rokodiwa go adima madi ba tshwarisetswa ka menelo yo e bua ebile wa re ntse go tshwarwa itshwarelo ya rona ka matsetseleko gore ka mangwe mantswe so o se buang ke gore ba bo re motausane ba party ya gagwe ne ba tshwarele hatshe sente mo ba ibile le ja boswa jo bo siameng ba thola ba bua gore le jile boswa jo bo maswehela thata gora gore ga ba bue nnete. Honorable Minister. Ra re bata best managed economy moving forward, and I'm saying mo nakong ya gampieno o kgona go bona gore lephata la rona le tshwere dilo sente ka tsela e le gore we remain lehatshe le gore le santse le ka attracta funding o le ka kgona go letelesa go tsaya di-loan mme ebile ga o di morago bona gore re kgona gore re bone le di-grant tse e leng gore mahatshe a mangwe ga a kgone go di bona. So ka tsela e ntseng jalo ke sone se e leng gore nna ka re madia a go re thusa go manager the health system ya rona gore re kgone gore
gore tle re kgone gore jaanong batswana ba emise ngongorego e ya gore ga gona melemo mo dipateleng ga gona tsele le tsele re tabo re le mo tseleng e siameng jaanong nna ke sone se e leng gore ne ke re mo go yone re tshwanela ke gore re nne mmogo mme re nne mmogo re dumalane gore jaaka le thola le bua seemo sa botsogo ke emergency mme ga seemo sa botsogo e le emergency yana ga re ka kry-a sa approach ka tsela e pharologanyo le ka ga e leng gore sone se ipresentile ka teng clarification ga re Clarification or Motsamai. ke a leboga Mr. Speaker tla ke tsene ka bonako hela se ke botse potso hela e khutshwana gore a ha o lebile mo seemong se re le mo go sone gompieno ka government wa rona madi a go buiwang ka one a ne ra neelwa tsa tanki o ra gore ha ne le government wa maloba na ba ka neelwa tsa tanki ka na ba kgantse ka teitsolelo lona ba BCP lo tshwanetse lo tsa membership ya domkoraga gangwe hela ha motho a bua ka domkoraga lo a lela go dirwa king Ora Moluti. nyame ke tsa gore gore itshulelo e ne e tshwarwa jang go a itshupa ha re leng teng tota hela ga re thoke gore re botse kana re reng go a itshupa ka gore mo seemong se re leng mo go sone se e leng gore re leka go tswa mo go sone mo nakong ya gampieno mme I'm happy gore this loan e re ha a grace period ya 10 years a grace period ya 10 years e le gore e tare as we try to make sure that economy e tsena mo seemong se se siame re ipaakanyetsa bokamoso e bo e le gore ra itse gore after 10 years we will be in a position to pay this loan go sena le haele mathata ape and I am very happy gore it carries nako ya 30 years gore re bo re duela mme tumelo ya ka ke gone gore le hatse la rona la tsoga isolelo ya rona ya tsoga ra go iphithela re le mo seemong se e leng gore we are no longer challenged ke sone se e leng gore nna ke dumalana le gone gore a ke lebile all efforts tse di dirwang gone go leka go baakanya itsholelo ya rona ga ke tshoge gore re ka iphithela le gore at one point re palelwa ke go duela sone sekoloto sone se se e leng gore re tabo re se kopa gore re se neelwe so ka tsela e ntseng jalo nna ba gaetsho ne ke re a re dumalaneng ka bongwe hela ja pelo gore re thoka go adima madi a re dumalaneng ka bongwe hela ja pelo gore constituency nngwe le nngwe mo lehatsheng la Botswana e ka eletsa thata go bona seemo sa botsogo se le mo seemong se se siameng a re dumalaneng ka bongwe hela ja pelo gone gore ga re sa ntshe loan yone re sa golole gore loan e tsewe kana gore a gore re tsenya bone bathophi ba rona mo mathateng a seng kana ka sepe a ile gore ka mosore tabo re bo ka rentse re ga gona melemo kwa ga gona didirisiwa kwa mme ile gore re nile le tshono ya gore re tseye loan e ka rentsha mo mathateng a ile gore re mo gone mme ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker ke a leboga ke golola gore tona o ka tsaya madi a le ha honorable Aaron a ngadile mo go kana Honorable Aaron. Ke a go leboga Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Yes. Aaron, ke ene o ta etelang pele. Yes, 20 minutes. Hey, ke a go leboga Mr. Speaker. Me bile gape ta ke tsena go ke leboge Minister of Finance, the Vice President, and the acting His Excellency, the President of Botswana. Kana go santse go ile go jewa maeto. Me re leboga ra bontso o tshwere lehatshe. Betso ta ke tse sebaka se ke supe gore re maha go ta go bua ka khaya go ja mosekela mpe. Re maha re bua ka khaya gore re tsenya lehatshe la rona mo mosekela mpe o ile gore o ta tswelelwa o duelwa go ithelle 2055 go reela gore le ba bata tsa puso morago ga UDC ba itse gore ba amogela gore ba tabo ba tsa boikarabelo jwa go duela dikoloto tse re duela dikoloto tse kana re ha go bua go ra amogele
dikoloto tse ka gore re nna re bolelwa gore sepatšhe se makgwakgwa mme sepatšhe se makgwakgwa se makgwakgwa mo setšhabeng sa Botswana mme mo babusing bone ga se makgwakgwa ba mo luxury ba mo di private vacation ya ka nne ke sa tswa go bua gore His Excellency the acting president Bethu, you can try to fool people, but you can never fool people all the time. Batswana ba lemoga gore go diragala eng. Sepatšhe ga se makgwakgwa. Ha ile gore se makgwakgwa re tsa melatsa e ile gore ano ke tsena mo Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Muswan. Hey, no, Mr. Speaker, the honorable member here, Omo Committee ya Health, as the chairperson, kena kupa madi through his committee. Aba issue ago minister abare re tlhaelwa ke dipilisi. I'm so shocked that he can be the one opposing the bill. I don't think he understands what he's doing or he understands what he's saying. He is the person requesting for this loan. Thank you. Yeah, kopo ke Minister of Finance, Honorable Muswan. Mrs. Mwagapekore, he has a right to either negate or support. It's entirely up to him. No, further procedure, Mr. Speaker. Or Minister Muswan? Mr. Speaker, through his committee, we could an emergency help. The Minister of Health, Minister of Finance, Waraba Boneselo Sabon by Health. Janigi Tagere, the member, is the chairperson of Committee of Health. He cannot be the one opposing. Abare madia o ka re go a go tshameka kana a itse gore go committee sello sa oversight gato government re ka dipilisi re go rebotse jaanong minister a utsile kwana on behalf of Ministry of Health and the committee allen chairperson mo go yona ne ke rata gore go ga batswana ba utse sente. Thank you so much. Yeah, Honorable Muswan, certainly opposing can never be out of procedure. It's within. If it indeed is true that he is opposing, so nya committee na ya health no ga ya tsena go tsene finance and estimate. Honorable Aaron. O thabisa ditho ke mongwe wa batho ba nne ke motota, but I understand why ana ta la thelo konte ga parlamente go ra gore o na le go latha setšhaba yaanong go botoka re latha ene yaanong Bethu ta ke supe gore re ha go to go kopa mosekela mpe o ile gore tabe re o duela go tsweng ha go ya 2055 ke ne ke bua gore mme mosekela mpe ona o ile gore re o lebagantse gompieno gore re o dumela go otaha on the pretext a gore o ta go tokahatsa ditamelo tsa lona tsa botsogo lona Batswana. Ke batla go gatella so se gore His Excellency ke a go tota ke a ikoba mme wa itse gore e ne ya rena go ile o kopa madi ke nna mongwe wa batho ba go ema ke supa gore ga ke tatse mogopolo wa go kopa madi ha ke sa bone madi wa one o ne wa ntsholohetsa gore a ke se hele pelo mme ne ya re budget data ya supa gore batho ba ngami ke nnete ba ntse ba mo le go eleleng jaanong ka gore gompieno o re ba pele mogopolo wa gore re seka seke go adima madi potso gompieno ntse bangwe ba ntse ba ntsendela message ba re mmotse gore a se patela sa Okavango
a re tana le district hospital ka gore gate madi a go simolola go dirwa gone gompieno ga se a makata di-match mme ka jalo rona ga re kgathano le gore re ka itsenya mo dikolotong ha ile gore ke dikoloto tse ile gore di ka tswela batswana bothe mosola re na le tshwenyego re na le sokolela His Excellency gore rona ba re leng hano ba ile gore re emetse batho ba o Kavango ga ikere dikoloto tse re tsena mo go tsone batho ba ga rona ba re nya mme re bone sengwe go mathabisa ditho ya ka ne ke sa tswa go bua gore a be le gompieno mo ND12 go sena a district hospital ya o Kavango mme ta ke supe gore ga ke tebaganya le kga ya e re le mo go yone ya gore re kope more than $500 million pula maybe a re sa itse gore ka nako ya re go a busa ke tsa gore ngwe tabele $1 billion mo bogompieno ke more than $500 million pula mme re ha go bolela batswana gore re ba tsenya mo dikolotong yaano gona le kgangwe ke batla gore e thatswege batswana ba tshwanetse ba itse gore madi a re adimile mme re adimile ka di-condition tsa gore ha ile gore re ka tsaya sekoloto se re tahiwa 300,000 ile mpho le tshwenyego gongwe le ne le tisa ketsaetsego ha ene ile gore mme ka gore madi a mo kadimo ya one World Bank e rile ara ha le ka adima 40 million mme ke ta le lasetsa ka 300,000 ile mpho gompieno jana mpho e setse e gorogile ka jalo ke sone ne sene se re ba mo letshwenyo la gore then it must be that we are here to rubber stamp already the loan that is being approved by the government of Botswana and the parliament that is supposed to say yes or no is just this is just brought to our attention to say that we were involved in the process me mongame se ke batla go supa ke gore a batswana bothe ba bone maduo a mesekela mpe e rile mo go yone gongwe ha re bua ka di crisis ta ke gore ke re Moswane crisis wena o simolotse go itse crisis ka COVID batho ba o Kavango Honorable member pay attention to order 51.1 address your observations to the speaker Mr. Speaker. Mr. Speaker, ta ke supe gore ha re bua ka crisis rona batho ba o Kavango ga re simolle go bona crisis ka COVID re tshelela mo crisising e ile gore ga ne goromente a ratile gore a solve crisis e ka ne sa belo go hela re tshelela mo crisising ya malaria ngwaga le ngwaga yaano mo ile gore malaria ya e setse ile bolwetse jwa o Kavango ta ke le bolelle America had malaria ba le sa itseng they eradicated it Europe had malaria they too eradicated malaria go pala eng gore le rona re hetse crisis ya malaria a ile gore mo go yone so batho se ke le mo go sone ke gore re ha re le ha go emanokeng ka issue ya loan a re bone se ile gore loan e ra se signela re le batho ba o Kavango ka gore le tshwenyego la rona ya ka ke sa tswa go bua minister re kile ra nna le issue ya tsetse fly ha le gakologelo Mr. Speaker we once had an issue ya tsetse fly this issue ya tsetse fly because it was now touching on our critical economical niche ya tourism
we took a stance for our World Health Organization hearing, we are going to spray the tsetse fly. And we did that against World Health. Anybody, why can't we do the same? Hamadiata, kamona. How kadira yalo? Wahetsa monang ya kama America lema Europa ba dirile. Ruri, kita go ema no ke moloni ngwe le ngwe ta itisang hana. How ka itisa sepatela sa district hospital ko gumare re ta ema no keng kopo ya madi a wa itisang hana. Point of order. Point of order, Honorable Barongwan. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Se ke se emelelang hela ke go kopa wena motsamaisi dipuisano tsa parlamente gore o kope mokaoleng gore a tsene mo setlhogo. Golo ha re buisana go phitiso ya kopo ya loan e itebagantseng le preparedness ya our health sector. E leng gore it was covered mo budgeting. Yaanong ke mo utlwa a bua ka dikgang tsa bo tsetse fly le tsa bo malaria. Ga ke gakologele gope mo budgeting go buiwa ka bo tsetse fly. Yaanong ke a go kopa motsamaisi dipuisano tsa parlamente mo kope hela a itebaganye le go hitisa tshutiso e beilweng ha pele ga rona e leng goreng ke ya loan. Ke a leboga. Honorable members, makiriane kere ha yo mongwe a ema ka point of order kana procedure go ngwe o utwa ka re ha o dumalang le ene kana o dule mo tseleng ke ra ka tebo ya gago o ska ema ka dinao a santsa eme ka dinao mo ntunye go ka ema motho a le mongwe hela ka dinao in terms of your rules of order and procedure. That's the first thing. The second thing ke gore Honorable Aaron, his line of debate ke gore ra be re approve madi mme rona ba dikgaolo tse dingwe re sa ya go bona sepe ya ka ile twaelo ya gore ha nke re bona sepe. That is his line of debating. Abare ha o telela gore o eletsa ikete diloni tsa mohuta o go ka nna le gone gore di hetse di crisis tse di tshwanang le ya malaria e bangwe ba mahatsha mangwe ba kileng ba eradicate ya no ha se ka ya tsetse fly gore kana go pale gore hela ya ka ha re kile ra lwa le yone ra ba re henya le yone malaria re ka henya mme bile a wela ka gore ha go ka nna jalo lo nngwe le nngwe e tona wa madi a ka tanka yone o ka ema noki. So I don't think o tsulula order 57.1. Honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker ta ke lebogele gore abo o kgona go tsenya ba ile gore ba lathegile mo tseleng me ke supe gore re bua ka loan me loan e re amanya le botsogo ga gona ka re ka di kgaoganyang ka teng. Through you, Mr. Speaker, Mulutsi, o no sa tswa go bua ha gore madi a ra simola go a dirisa gone yaanong ga se hela gore ke ama Point of order, Mr. Speaker. Me ne ke kopa gore Point of order. Point of order, Honorable Minister Ramagabi. Nya me mototegi o tswa mo tseleng nna ne ke tsa gore ga rena yo go teng molitsi mo parlamenteng ka tsamaiso hela re bua ka toto e tshwanetseng e dirisiwa mo ntweng gore mototegi honorable molutsi le rona ga re bua le ena re mototegi a rona yaanong ga ke itse gore o e tsaka ya kwa e boele morago hela address honorable molutsi sente ga bata go mo address ke a leboga. Honorable Aaron, decorum. Rana ka re buisanang ka teng mo ntung. Ke a leboga Mr. Speaker. Supe gore nyame mototegi raetso re Mulutsi o supile gore
kana re tlhaloganye gore madi a ga sa makata di-match hela gone gompieno yana hela re simolola go a thuba ra tsenya leino hela gone yana ka January yaanong ke supe gore se supa gore mme re kope gore ka gore ga re ipankanyetsa makata di-match